নমস্কাৰ অসম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নীলাক্ষী ডেকাই আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অসমৰ সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলী মে' মাহৰ বাকী থকা অংশখিনি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিম ৱেটলেণ্ড ইক'চিষ্টেমছ ইন আছাম এনক্ৰচমেণ্ট পলিউশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন Himanta Biswa Sarma launches India's first AI-powered bank branch in Guwahati. Rupees 362 crore modernization project underway at Assam State Zoo in Guwahati. CM Sarma inaugurates Rupees 376 crore Dr. Syam Prasad Mukherjee flyover in Guwahati. ঠিক আছে এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে আৰু যোনে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যাতে অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো আহি থকা এক্সামবোৰৰ কাৰণে সুবিধা হয় ঠিক আছে আমি সদায় এটা ধুনীয়া কোটেৰে আৰম্ভ কৰোঁ ক্লাছটো আজিও মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ধুনীয়া কোট লৈ আহিছোঁ যিটো কোট উদ্ধৃতি বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনে কৈছিলে টেল মি এণ্ড আই ফৰগেট টিচ মি এণ্ড আই ৰিমেম্বাৰ ইনভলভ মি এণ্ড আই লাৰ্ণ বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ উদ্ধৃতি হয় আপোনালোকৰ লাইফতে এপ্লাই কৰিলে বহুত সুন্দৰ হ'ব টেল মি এণ্ড আই ফৰগেট টিচ মি এণ্ড আই ৰিমেম্বাৰ ইনভলভ মি এণ্ড আই লাৰ্ণ বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰ এইটো বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ উদ্ধৃতি হয় আহিছোঁ এতিয়া টপিকলৈ ৱেটলেণ্ড ইক'চিষ্টেমছ ইন আছাম এনক্ৰচমেণ্ট এণ্ড পলিউশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন 5 মে'ৰ পেপাৰত আহিছিলে অসম ট্ৰিবিউনৰ যদি আপোনালোকে পঢ়িছিলে নিশ্চয় পাইছে ৱেটলেণ্ড ইক'চিষ্টেমছ ইন আছাম এনক্ৰচমেণ্ট পলিউশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ইন্ট্ৰডাকশ্যন ৱেটলেণ্ডছ locally known as bills, paths and chills form the core of Assam's hydrological and ecological landscape. Associated primarily with the floodplains of the Brahmaputra and Barak river systems. Assam boasts more than 3,500 wetlands. They cover nearly 4% of the state's total geographical area. These water bodies are not static entities. They are highly dynamic ecotones that transition between terrestrial and aquatic systems. However, rapid population growth, unscientific urbanization, and commercial greed have subjected Assam's wetlands to unprecedented encroachment and environmental degradation. Iconic sites like Dibborbill and Dorabill face existential threats mutating from invaluable natural commons into fragmented polluted spaces. Key points the current state of Assam wetlands. Shrinking footprints, fragmentation and loss of character. Causes of wetland degradation. ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণবোৰ কি কি ৱেটলেণ্ডৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে এন্থ্ৰপজেনিক কজেছ ইলিগেল এনক্ৰচমেণ্ট এণ্ড লেণ্ড গ্ৰেবিং এগ্ৰিকালচাৰেল কনজাৰ্ভেশ্যন আৰ্বান এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱাষ্ট ডাম্পিং চেৱাৰেজ এণ্ড চিল্টেশ্যন ইনফ্ল' Second point is natural causes, heavy siltation, invasive species overgrowth, ecological importance of wetlands.
Wetlands are often called the biological supermarkets or the kidneys of the landscape due to their unique functions. Natural flood seals. Hotbeds of biodiversity. Groundwater research, impacts of degradation. Wetland degradation, loss of stormwater capacity, severe urban flooding, habitat fragmentation, decline in migratory bird population, and human-wildlife conflict. Water toxicity and siltation, collapse of indigenous fisheries and local livelihoods. Exacerbated urban flooding, livelihood crisis for fisher communities, and biodiversity loss. Governance and institutional challenges. Overlapping and conflicting jurisdictions. Classot aso pisot kori aso ro. The short-term lease trap, weak enforcement of environmental laws, governmental and institutional challenge ki loise, overlapping and conflicting jurisdictions, the short-term lease trap, weak enforcement of environmental laws, conclusion and the way forward. অসমৰ জলাশয়ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ স্থানীয়ভাৱে বিল জ্বালা দলনি পিটনি নামেৰে জনাজাত। অসমৰ জলাশয়ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ স্থানীয়ভাৱে বিল জ্বালা দলনি পিটনি নামেৰে জনাজাত। মূলতঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদী ব্যৱস্থাৰ স্থানান্তৰিত গতিপথৰ দ্বাৰা গঠিত অতি গতিশীল মিঠা পানীৰ পৰিৱেশ। এই জলাশয়সমূহৰ ভিতৰত ৩৫০০ৰো অধিক জলাশয়ে ৰাজ্যখনক কাৰ্পেট কৰি ৰাখিছে, যিয়ে ইয়াৰ মুঠ ভূমিৰ প্ৰায় ১.৩ সামৰি লৈছে। এই জলভাগসমূহে ভূ-প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশগত বৃক্ষ হিচাপে কাম কৰে, বাৰিষাত বৃহৎ স্পঞ্জ বাফাৰ হিচাপে কাম কৰি ভূগৰ্ভস্থ পানী পুনৰ ভৰোৱা পানী বিশুদ্ধকৰণ আৰু প্ৰাকৃতিক বানপানী প্ৰশমনৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা আগবঢ়াব। ইয়াৰ উপৰিও ইহঁত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অপৰিসীম হটস্পট, শ শ সৰু সৰু থলুৱা মিঠা পানীৰ মাছৰ প্ৰজাতিৰ আতিথ্য প্ৰদান কৰে আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে জটিল বিশ্ৰামৰ স্থান হিচাপে কাম কৰে। কিন্তু মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা ভাবুকি আৰু জলবায়ু চাপৰ সমন্বয়ৰ বাবে অসমৰ জলাশয়বোৰ তীব্ৰ পৰিৱেশগত চাপৰ সন্মুখীন হৈছে। ১ নম্বৰ কাৰণ বেদখল আৰু ভূমি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন। অসমৰ জলাশয়ৰ ভৌতিক পদাঙ্ক দ্ৰুতগতিত সংকুচিত হৈ আছে। দ্ৰুত নগৰায়ন, জনসংখ্যাৰ হেঁচা আৰু বাণিজ্যিক লোভৰ ফলত ভূমিৰ ভয়াৱহ বিভাজন হৈছে। আন্তঃগাঁথনি আৰু গৃহ নিৰ্মাণ। জলাশয়ৰ বৃহৎ অংশ আইনী বা অবৈধভাৱে ৰিয়েল এষ্টেট সম্প্ৰসাৰণ, চৰকাৰী আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প আৰু পথ নিৰ্মাণৰ বাবে পূৰণ কৰা হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে চহৰ বেদখলৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ দীপৰ বিল আৰু চিল্কচাকো বিলত অপৰিসীম সংকোচনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। কৃষি সম্প্ৰসাৰণ। শুকান শীতকালত স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহে নিয়মিতভাৱে এই জলাশয়সমূহৰ শুকান পৰিসীমাক শীতকালীন শস্যৰ খেতিৰ বাবে স্থায়ী কৃষিভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, যাৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে মূল পৰিৱেশ তন্ত্ৰটো শ্বাসৰুদ্ধ হৈ পৰে। প্ৰদূষণ আৰু অৱক্ষয়। এই পৰিৱেশ তন্ত্ৰসমূহৰ পানীৰ গুণাগুণ,
পৰিৱেশগত অখণ্ডতা বিষাক্ত সামগ্ৰীৰ বাবে তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে। নগৰীয়া আৱৰ্জনা পেলোৱা। বহুতো জলাশয়ক মূলতে নগৰীয়া আৱৰ্জনা পেলোৱা স্থান হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। অপৰিশোধিত পৌৰসভাৰ নলা, কঠিন প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা আৰু ইলেক্ট্ৰিক আৱৰ্জনা চহৰৰ নিষ্কাশন চেনেলৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ ইহঁতৰ ভিতৰলৈ বৈ যায়। উদাহৰণস্বৰূপে, চহৰৰ জাবৰ পেলোৱা ঠাইৰ ওচৰত থকাৰ বাবে দীপৰ বিলে অসীম ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কৃষি ৰাসায়নিক পানীৰ বৈ যোৱা পানী। চাৰিওফালৰ কৃষিপথাৰ আৰু ওচৰৰ চাহ বাগিচাত কৃত্ৰিম ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশকৰ প্ৰচণ্ড ব্যৱহাৰ বৰষুণৰ সময়ত জলাশয়ত লিজ হয়। এই পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ বোজাৰ ফলত ইউট্ৰিফিকেশ্যন হয়, যিয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিষাক্ত শেলাই ফুলৰ সূচনা কৰে আৰু পানীৰ হাইচিন্থৰ দৰে আক্ৰমণাত্মক অপতৃণৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰ ঘটায়। দ্ৰবীভূত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি যায় আৰু জলজ জীৱক শ্বাসৰুদ্ধ কৰি পেলায়। পলি আৰু পলি সঞ্চয়। ওচৰৰ পাহাৰত জলাশয়ৰ অৱক্ষয় আৰু বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত মাটিৰ প্ৰচণ্ড খহনীয়া হয়, যাৰ ফলত অত্যাধিক পলি পৰি এই অগভীৰ হ্ৰদবোৰ ভৰি পৰে, যাৰ ফলত ইহঁতৰ পানী ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস পায়। সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু আগবঢ়াৰ পথ। আগতীয়া পৰিৱেশ সংকটক স্বীকাৰ কৰি বৰ্তমানৰ সংৰক্ষণ পদক্ষেপসমূহ নিষ্ক্ৰিয় সুৰক্ষাৰ পৰা বৈজ্ঞানিক আৰু সম্প্ৰদায়-কেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাপনালৈ স্থানান্তৰিত হৈছে। কৌশলগত বান ব্যৱস্থাপনা। অসম চৰকাৰ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে জলাশয়ক বৈজ্ঞানিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীৰ পানীক ডাইভাৰ্ট আৰু জলাশয়ৰ শিখৰত উপনীত হোৱাৰ দিশত গুৰুত্ব দিছে। প্ৰধান নদী আৰু থলুৱা বিলৰ মাজত জলবিজ্ঞানৰ সংযোগ সজীৱ কৰি ৰাজ্যখনে আঞ্চলিক বানপানীৰ শিখৰ যথেষ্ট হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে। সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃত্বত পুনৰুদ্ধাৰ। যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালে মাছ ধৰা, পশুখাদ্য আৰু জীৱিকাৰ বাবে এই জলাশয়সমূহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্ভৰশীল, আধুনিক কৌশলে সম্প্ৰদায়ভিত্তিক সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। স্থানীয় মীন সমবায় আৰু আত্মসহায়ক গোটসমূহক শক্তিশালী কৰিলে থলুৱা প্ৰজাতিসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে অতিমাত্ৰা শোষণ ৰোধ কৰা হয়। আইনী আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থা। বিষাক্ত আৱৰ্জনা নিষ্কাশনক শাস্তি প্ৰদান আৰু অকৰ্তৃত্বশীল ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ বন্ধ কৰিবলৈ কঠোৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ, অবৈধ বসতিস্থল উচ্ছেদ আৰু জলজ পৰিৱেশতন্ত্ৰ সংৰক্ষণ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকল্পনাৰ দৰে নিয়ন্ত্ৰণ নীতি বলৱৎ কৰা হৈছে। Conclusion and the way forward. The rapid decay of wetlands in Assam is a stark warning of what happens when short-term economic development sidelines environmental sustainability. To reverse this damage, Assam must transition from treating wetlands as commercial spaces to respecting them as crucial urban commons. The way forward requires implementing community-based wetland management, where local fisher communities are given long-term conservation stakes instead of short-term commercial leases. Furthermore, the state must strictly enforce the wetlands conservation and management rules, demarcate clear buffer zones using digital GIS mapping, and establish a unified Assam Wetland Regulatory Authority to synchronize the conservation efforts. Preserving these water bodies is no longer just an ecological luxury, it is a necessity for Assam's climate resilience.
Consider the following statements regarding the institutional and governance challenge in managing Assam's wetlands. There is a clear, centralized, single-window authority that single-handedly manages the revenue, environmental protection, and fishing rights of all bills. The practice of leasing out wetlands to private contractors on short-term leases often leads to overexploitation, such as commercial dewatering. The presence of invasive species like Ecornia crassipes, water hyacinth, possesses a biological threat by depleting dissolved oxygen levels. Which of the statements given above are correct? Option A শুদ্ধ নে, B শুদ্ধ নে, C শুদ্ধ নে, D শুদ্ধ ক'বলৈ দিছে। Consider the following statements regarding the institutional and governance challenges in managing Assam's wetlands. So correct answer to whole option C 2 and 3 only. Statement 1 is incorrect. One of the primary governance challenges in Assam is overlapping jurisdiction and conflict between multiple departments, revenue, forests, and fisheries, leading to a lack of accountability. Statement 1 to incorrect. কিহৰ কাৰণে incorrect হয় এইখিনি explanation দি দিছো। Option C 2 and 3 to correct হয়। Next আৰু এটা question আনিছিলো। In the context of the environment and hydrology of Assam, wetlands function as the kidneys of the landscape. In this regard, which of the following statements are true? They act as natural stormwater reservoirs that mitigate flash floods in urban areas like Guwahati. Statement 2, they play a vital role in the continuous research of local groundwater tables. Statement 3 is a high siltation rates due to the earthquake-prone and fragile nature of the Brahmaputra basin help deepen the wetland beds over time. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 only, now 1 and 3 only, now 1, 2 and 3 only. In the context of the environment and hydrology of Assam, wetland function as the kidneys of the landscape. In this regard, which of the following statements are true? Option A 1 and 2 only. Statement 3 is incorrect. High siltation rates deposit immense amounts of sediments carried by the river system into the bills, which makes them shallower over time, severely degrading their capacity to hold water. Option 1 and 2 to শুদ্ধ হয়। Statement 1 and 2 to শুদ্ধ হয়। Option A is the correct answer. ঠিক আছে? Moving to the next topic, Himanta Biswa Sarma launches India's first AI artificial intelligence powered bank branch in Guwahati. Himanta Biswa Sarma launches India's first artificial intelligence powered bank branch in Guwahati. Introduction. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma inaugurated India's very first artificial intelligence and digital powered banking branch in Guwahati. Launched by Slice Small Finance Bank, this next generation facility represents a paradigm shift in Indian retail banking. By integrating advanced artificial infrastructure with a physical footprint, and the branch introduces a phygital banking model designed to make financial services more intuitive, seamless, and paperless. Key points. The institution launched by Slice Small Finance Bank
Location: GS Road, Guwahati, Assam. The Figetel model, the branch seamlessly fuses physical trust with digital convenience through artificial intelligence-enabled self-service kiosks. Paperless transactions eliminates standard paperwork entirely for routine activities like cash deposits, withdrawals, and customer onboarding. Direct credit via UPI. Customers can access instant operational credit lines directly through their unified payments interface without needing to navigate a separate complex loan application. Objectives: fostering financial inclusion, empowering grassroots business, driving innovation-driven growth, attracting tech investment. Significance: তাৎপৰ্য কি হয় এই বেংকটো যে উদ্বোধন কৰিলে, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বেংকটো যে উদ্বোধন কৰিলে তাৰ significance কি হয়? A first for India, managed to credit convenience, economic transformation for the Northeast. Inaugurated date: the landmark branch was officially inaugurated on Saturday, May 16, 2026 by Chief Minister Himanta Biswa Sharma. Notable dignitaries present at the event included former Health Minister Ashok Singhal, Ranjan Bajaj, MD and CEO of Slice Small Finance Bank, and Dilip Asbe, MD and CEO of National Payments Corporation of India. Conclusion: the launch of India's first artificial-powered Figetel Bank branch is a definitive milestone in the country's digital India journey. By blending the security of a physical branch with the speed and automation of artificial intelligence, this initiative bridges the gap between the high-tech fintech applications and everyday retail consumers. It highlights Assam's emerging poster as an investment-friendly, technology-forward state ready to lead the future of Indian banking. ঠিক আছে? Consider the following statements regarding India's first artificial intelligence-powered bank branch. Statement 1. It was launched by the State Bank of India to boost digital banking in Northeast India. Statement 2. The branch follows a Figetel model, blending physical trust with advanced artificial intelligence-driven infrastructure. Statement 3. It completely eliminates routine manual paperwork for activities such as customer onboarding and cash transaction. Which of the statements given above are correct? Statement option A to শুদ্ধ নে, B শুদ্ধ নে, C শুদ্ধ নে, D শুদ্ধ? Correct answer whole answer. Option B is the correct answer. 2 and 3 only. Statement 1 is incorrect because the branch was launched by Slice Small Finance Bank, not the State Bank of India. Statement 2 and 3 are correct as the setup introduces a paperless automated Figetel layout. ঠিক আছে? Option B is the correct answer. C কোনে দিছে? C নহয়. 2 and 3. Option B is the correct answer, Deepika. Moving to the next topic, rupees 362 crore modernization project underway at Assam State Zoo in Guwahati. Rupees 362 crore modernization project underway at Assam State Zoo in Guwahati. The rupees 362 crore modernization project at the Assam State Zoo cum Botanical Garden in Guwahati represents an ambitious overall
aimed at upgrading the Northeast premier geological facility into a world-class conservation and tourism destination. Introduction. Established in 1957 inside the Hengrabari Reserve Forest, the Assam State Zoo-cum-Botanical Garden is the largest facility of its kind in Northeast India, spanning over 175 hectares. Recognizing that the historic infrastructure required to major upgrades to meet modern ecological safety and animal welfare standards, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma laid the foundation stone for this 362.04 crore revamp. The project is structured under dual financing, a state-funded component and a centrally funded component, with active construction ongoing. Key points and planned infrastructure. The modernization introduces an array of advanced state-of-the-art facilities designed to transition the zoo from a traditional caged menagerie to an immersive naturalistic environment. Advanced animal housing, medical and welfare hubs, visitors' amenities. Ecological additions. Objectives ki hoy, the 362 crore financial injection targets several strategic goals: elevating animal welfare, enhancing access to conservation, global tourism and education. And significance. The comprehensive modernization of the Guwahati Zoo carries deep regional and environmental significance. Ecological and biodiversity conservation, synergy and regional wildlife networks, socio-economic impact, and conclusion. That Rs 362 crore modernization project transitions the Assam State Zoo from its historical roots into a futuristic sanctuary. By blending cutting-edge engineering with strict ecological preservation principles, the initiative balances wildlife dignity with public education. Upon its full completion, the transformed facility will stand as a model for modern zoo management and wildlife conservation across Southeast Asia. ঊনৈছশ 57 চনত হেংৰাবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা সহ উদ্ভিদ উদ্যান উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এই ধৰণৰ সৰ্ববৃহৎ সুবিধা 175 হেক্টৰতকৈও অধিক বিস্তৃত। আধুনিক পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পশু কল্যাণৰ মানদণ্ড পূৰণ কৰিবলৈ ঐতিহাসিক আন্তঃগাঁথনিটোক বৃহৎ উন্নতিকৰণৰ প্ৰয়োজন বুলি স্বীকাৰ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই 362.4 কোটি টকাৰ সংস্কাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। প্ৰকল্পটো দ্বৈত বিত্তীয় সাহায্যৰ অধীনত গঠন কৰা হৈছে। এটা ৰাজ্যিক পুঁজিৰে চলি থকা উপাদান আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰে চলি থকা উপাদান সক্ৰিয় নিৰ্মাণ চলি আছে। মূল কথা আৰু অপৰিকল্পিত আন্তঃগাঁথনি। আধুনিকৰণে চিৰিয়াখানাক পৰম্পৰাগত পিঞ্জৰাবন্ধ মেনেজাৰীৰ পৰা নিমজ্জিত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা উন্নত অত্যাধুনিক সুবিধাসমূহৰ এক শৃংখল প্ৰৱৰ্তন কৰে। উন্নত পশু আৱাস, বিশাল বৃহৎ পৰিসৰৰ পক্ষীৰ পিঞ্জৰা, মুকলি আৰ্হিৰ পশুৰ ঘেৰাও আৰু জলজ আৰু অৰ্ধজলজ প্ৰজাতিৰ বাবে প্ৰাণীৰ তলৰ জীৱ-জন্তুৰ নিবেদিত স্থায়ী সৃষ্টি। মেডিকেল এণ্ড ৱেলফেয়াৰ হাব, আহত আৰু স্থানচ্যুত বন্যপ্ৰাণীৰ চিকিৎসাৰ বাবে বিশেষ উদ্ধাৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ কেন্দ্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে এক আধুনিক পশু চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ। দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাসমূহ, চিৰিয়াখানা পথত যাতায়াত সহজ কৰিবলৈ বহুস্তৰীয় পাৰ্কিং সুবিধা, চাহযুক্ত খোজকঢ়াৰ পথ, 300 আসনৰ প্ৰেক্ষাগৃহ আৰু QR ক'ডযুক্ত তথ্য বৰ্ডৰ সৈতে এটা ইণ্টাৰেক্টিভ ডিজিটেল পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বিকাশ। মূল উদ্দেশ্য
362 কোটি টকাৰ বিত্তীয় ইনজেকশ্যনৰ লক্ষ্য হৈছে কেইবাটাও কৌশলগত লক্ষ্য। পশু কল্যাণক উন্নতি কৰা, পুৰণি বাৰ আৰু পিঞ্জৰাৰ ঠাইত বন্য বাসস্থানৰ অনুকৰণ কৰা, প্ৰাকৃতিক দৃশ্যপট স্থাপন কৰা, পশুৰ চাপ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰা আৰু স্থায়ী উন্নত কৰা। এক্সিটু সংৰক্ষণ বৃদ্ধি, অঞ্চলটোৰ দুৰ্বল আৰু বিপন্ন প্ৰজাতি যেনে এক শিংযুক্ত গড়, গোল্ডেন লেংগুৰ আৰু ক্লাউডেড লিঅপাৰ্ডৰ বাবে বৈজ্ঞানিক বন্দী প্ৰজনন পদক্ষেপক উত্থাপন কৰা। গ্ল'বেল টুৰিজিম এণ্ড এডুকেশ্যন, পৰিৱেশ অধ্যয়ন আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে শিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ খেতি কৰাৰ বাবে সমান্তৰালভাৱে স্থানটোক এক প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা। তাৎপৰ্য: গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাৰ ব্যাপক আধুনিকৰণে গভীৰ আঞ্চলিক আৰু পৰিৱেশগত তাৎপৰ্য কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে। পৰিস্থিতি আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ, উত্তৰ-পূবৰ একমাত্ৰ প্ৰধান প্ৰাণীবিজ্ঞান উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ ক্ৰছঅভাৰ সুবিধা হিচাপে চিৰিয়াখানাখনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জিনীয় ভঁৰাল সুৰক্ষিত কৰে। আধুনিকৰণৰ ৰাজ্যখনৰ বহল পৰিৱেশগত ঠেলাৰ সৈতে মিলি গৈছে, য'ত ৭৪,০০০ বিঘাৰো অধিক বেদখল কৰা, বনাঞ্চল পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা আৰু চোৰাং চিকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰোধ কৰিবলৈ বিশেষ আৰক্ষী টাস্ক ফ'ৰ্চ নিয়োগ কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত। আঞ্চলিক বন্যপ্ৰাণী নেটৱৰ্কৰ সৈতে চিনাৰ্জি, এই প্ৰকল্পই ৰাজ্যব্যাপী পশু স্বাস্থ্যসেৱা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে লক্ষণ হিচাপে কাম কৰে আৰু ই চৰকাৰে মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ সমান্তৰালভাৱে চলি থাকে। চাবুৱাৰ এটা বন্যপ্ৰাণী আৰু স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান, ডিব্ৰুগড় বাজেট 259 কোটি আৰু শিলচৰৰ বাবে বাজেট 214 কোটিৰ দুখন একেবাৰে মুকলি মডেলৰ চিৰিয়াখানা। Consider the following statements regarding the ongoing modernization project of the Assam State Zoo cum Botanical Garden. The ₹362 crore modernization project is entirely funded by the Central Zoo Authority under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Statement 2. The project aims to transition the zoo from a traditional caged design to open model new naturalistic enclosures including underwater animal viewing areas. Statement 3. The Assam State Zoo cum Botanical Garden established post-independence is located within the Hengrabari Reserved Forest in Guwahati. Which of the statements given above are correct? Statement 1 and 2 to Kudda, statement 2 and 3, statement 1 and 3, statement 1, 2 and 3 Kudda hoy. Option B, 2 and 3 is the correct answer. Statement 1 is incorrect because the project featured dual financing. It is state funded with a specific central component of ₹97 crore adhering to CGA guidelines, rather than being entirely funded by CGA. Statement 2 and 3 accurately describe the structural shift of the infrastructure and its geographic history within the Hengrabari Reserve Forest. ঠিক আছে? Moving to the next topic, CM Sharma inaugurates ₹376 crore Dr. Syama Prasad Mukherjee flyover in Guwahati. CM Sharma inaugurates ₹376 crore Dr. Syama Prasad Mukherjee flyover in Guwahati. Introduction. The infrastructure landscape of Guwahati witnessed a major upgrade with the opening of its 31st flyover. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma officially dedicated
the Dr. Syama Prasad Mukherjee flyover to the public. Positioned as a major urban development achievement, this mega infrastructure project aims to fundamentally alter traffic law, decongest densely populated commercial zones, and seamless connect critical hospital routes in the southern and western parts of the city. Inauguration date. The flyover was officially inaugurated on Friday, May 22, 2026. This event marked the first major infrastructure project unveiled by CM Sharma after the BJP-led NDA alliance secured victory in the State Assembly elections, commencing his second term as Chief Minister. Key points and project details. Location and connectivity. The 3-lane flyover stretches from the Cycle Factory junctions on the Guwahati-Garbhanga Road to Lal Ganesh Market, providing uninterrupted transit from Aryanagar towards the Lokhara stretch of National Highway 27. Financial investment. The project was completed at an estimated cost of Rs 376 crore. Rapid execution. Showcasing high construction efficiency, the flyover was executed by Bharatiya Infra Projects in just 26 months, beating its stipulated 30-month timeline. Structural dimensions. Total length stands at approximately 2.8 kilometers, includes 6-meter wide service roads on both sides below the flyover, equipped with 2-meter wide RCC drains to prevent seasonal waterlogging and manage the local rainwater flow. Significance. Relief from decongestion and improved medical transit. Smooth access to key hubs, cultural and historical tribute. A profound aspect of this inauguration is its nomenclature. CM Sharma highlighted that naming the project after Dr. Syama Prasad Mukherjee served as a vital history lesson for the youth. Preserving Assam's sovereignty, champion of the Assamese language. Conclusion. The Dr. Syama Prasad Mukherjee flyover transcends being just a massive framework of concrete and steel. It represents a functional tribute to a leader who protected the geographical and cultural identity of Assam. By completing the project ahead of the schedule, the state government has delivered a critical economic lifeline to Guwahati, paving the way for faster urban mobility and robust growth in Northeast India. Consider the following statements regarding the newly inaugurated Dr. Syama Prasad Mukherjee flyover in Guwahati. Statement 1. It connects the Cycle Factory junction on the Guwahati-Garbhanga Road to Lal Ganesh Market. Statement 2. The project was executed ahead of its stipulated schedule, taking 26 months against a 30-month timeline. Statement 3. It has been constructed at an estimated cost of approximately Rs 500 crore. Which of the statements given above are correct? Statement Option 8 statement 1 and 3 to শুদ্ধ নেকি? Option B statement 1 and 2 to শুদ্ধ নেকি? Option C 2 and 3 to শুদ্ধ নেকি? Option D 1, 2 and 3 গোটেইকেইটা statement শুদ্ধ হয় নেকি? So correct answer to চাওঁ
Option B is the correct answer, 1 and 2 only. Statement 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect because the project was completed at an estimated cost of rupees 376 crore, not 500 crore. ঠিক আছে? Moving to the next topic, Assam Cabinet approved the implementation of the Assam State Data Policy ASDP 2026 to strengthen digital governance and data management. Assam Cabinet approved the implementation of the Assam State Data Policy 2026 strengthen digital governance and data management. The Assam Cabinet chaired by Chief Minister Himanta Biswa Sarma approved the Assam State Data Policy ASDP 2026. This updated policy marks a significant shift in the state's approach to governance, stepping away from the outdated silos and moving toward an AI-driven data-secure ecosystem. Introduction. The Assam State Data Policy 2026 is a forward-looking governance framework that supersedes the older Assam State Data Policy of 2022. Designed to keep pace with rapid advancement in technology, the policy focuses heavily on integrated artificial intelligence, big data analytics, and machine learning into public administration. Crucially, it brings state data practices into strict compliance with India's Central Digital Personal Data Protection Act 2023, creating a legally sound environment for modern digital infrastructure. Key points and framework. The implementation of ASDP 2026 introduces several foundational structural changes to how data is collected, stored, and utilized by the state government. Establishment of the Center for Data Management, unified statewide data repository, mandatory systematic data sharing, artificial intelligence integration, and layered architecture. Core objectives: operationalizing a state data catalog, enabling universal accessibility, promoting innovation, enhancing privacy compliance. Significance: the approval of ASDP 2026 carries a massive significance for both the administration and the citizens of Assam. For citizens, enhanced service delivery, data security. For governance, evidence-based policymaking, breaking silos, positioning Assam as a tech leader. And conclusion. The Assam State Data Policy 2026 is more than just a bureaucratic update. It is a structural redesign of how the state functions. By establishing the Center for Data Management and anchoring its rules to the DPDP Act 2023, Assam is transforming data from an administrative byproduct into a powerful tool for public welfare. Over the next 3 years, as the state data catalog takes
অসম কেবিনেটৰ দ্বাৰা অসম ৰাজ্যিক তথ্য নীতি ASDP 2026 অনুমোদনে ডিজিটেল শাসনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ দৃষ্টিভংগীৰ এক উল্লেখযোগ্য উন্নতিকৰণৰ সূচনা কৰিছে। চৰকাৰে ৰাজহুৱা তথ্য কেনেকৈ চম্ভালে, সুৰক্ষিত কৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰে তাৰে ৰূপান্তৰ ঘটাবলৈ ই 2022 চনৰ পুৰণি কাঠামোক অতিক্ৰম কৰে। ইয়াৰ মূল উপাদান আৰু উদ্দেশ্যসমূহৰ চমু বিৱৰণ ক'লো যে 1 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে তথ্য ব্যৱস্থাপনা কেন্দ্ৰ। স্থাপন নীতিয়ে তথ্য ব্যৱস্থাপনা কেন্দ্ৰ নামৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নডেল সংস্থা স্থাপন কৰে। CDM-ক এটা ঐক্যবদ্ধ ৰাজ্যব্যাপী তথ্য ভঁৰাল নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এই কেন্দ্ৰীয় হাবে চৰকাৰী কাৰ্যক্ষমতাসমূহৰ মাজেৰে উন্নত বিশ্লেষণ আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সংহতিৰ বাবে প্ৰাথমিক আন্তঃগাঁথনি হিচাপে কাম কৰিব। 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে বাধ্যতামূলক আন্তঃবিভাগীয় তথ্য বিনিময় আমোলাতন্ত্ৰিক চাইলসমূহ নিৰ্মূল কৰিবলৈ ASDP 2026 সকলো ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভাগৰ মাজত পদ্ধতিগত তথ্য বিনিময় কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰে। বিচ্ছিন্ন তথ্যসমূহক একত্ৰিত কৰি ৰাজ্যখনে লক্ষ্য ৰাখিছে প্ৰশাসনিক সমন্বয় উন্নত কৰা, কল্যাণমূলক আঁচনি প্ৰদানত স্বচ্ছতা আৰু দক্ষতা সৰ্বাধিক কৰা। 3 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে AI গ্ৰহণ আৰু নাগৰিক সেৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া। এই নীতি উদীয়মান প্ৰযুক্তিসমূহক ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত একত্ৰিত কৰাৰ বাবে অসমৰ বহল ৰোডমেপৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে বান্ধ খাই আছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনে 50+ বিভাগত 340টাতকৈও অধিক AI প্ৰকল্পৰ ধাৰণা চিনাক্ত কৰিছে। ASDP 2026 অধীনত চৰকাৰে 3 বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যিক তথ্য কেটালগ স্থাপন কৰাৰ মনস্থ কৰিছে যাতে ইন্ধন যোগাব পাৰে। AI সক্ষম নাগৰিক সেৱা, স্বয়ংক্ৰিয় অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যৱস্থা, অগ্ৰাধিকাৰ অসংবেদনশীল ডাটাছেটসমূহলৈ নিৰবিচ্ছিন্ন ৰাজহুৱা প্ৰৱেশ। গোপনীয়তা আইনসমূহৰ সৈতে সম্পত্তি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে 2026 চনৰ নীতিয়ে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ডাটা গভৰ্নেন্স আৰ্কিটেক্সাৰক ফেডাৰেল ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন DPDP Act 2023 ৰ সৈতে একাকাৰ কৰিছে। Consider the following statements regarding the Assam State Data Policy 2026. It completely replaces the older Assam State Data Policy of 2022 to integrate advanced artificial intelligence and big data analytics into governance. Statement 2. The policy mandates that all state government departments must systematically share data with each other. Statement 3. It creates a decentralized network where individual departments retain exclusive control over their separate analytical data repositories. Which of the statements given above are correct? Statement 1 and 2 to Kutta, ne 2 and 3 to ne 1 and 3 only, ne option D 1 to 3 Kutta Kutta hoy. Consider the following statements regarding the Assam State Data Policy 2026.
Correct answer whole option A 1 and 2 only. Statement 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect because the policy actually moved away from the isolated departmental data silos by establishing a unified statewide data repository overseen by a central agency rather than keeping repositories decentralized. বুজি পাইছানে? অসম কেবিনেটৰ দ্বাৰা অসম ৰাজ্যিক তথ্য নীতি SDP 2026 অনুমোদনে ডিজিটেল শাসনৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ দৃষ্টিভংগীৰ এক উল্লেখযোগ্য উন্নতিকৰণৰ সূচনা কৰিছে। চৰকাৰে ৰাজহুৱা তথ্যবোৰ কেনেকৈ সম্ভালে সুৰক্ষিত কৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ৰূপান্তৰ ঘটাবলৈ ই 2022 চনৰ পুৰণি কাঠামোক অতিক্ৰম কৰিছে। সেইটোৱে হ'ল কথামূল। Moving to the next topic, counter-radicalization cell in Assam. Counter-radicalization cell in Assam. Introduction. The government of Assam has announced the establishment of a dedicated counter-radicalization cell unveiled by Governor Lakshman Prasad Acharya during his address to the State Legislative Assembly. This specialist cell is a key component of the state's 5-year vision to protect its demographic security, maintain law and order, and foster social cohesion. Assam's unique geostrategic location sharing international borders acting as the gateway to the northeast renders it susceptible to cross-border extremist influences and internal ethnic polarization. The counter-radicalization cell is designed to serve as a protective, administrative, and legal shield, specifically targeting the vulnerabilities of youth and preventing them from falling prey to extremist ideologies. What is radicalization? Radicalization is a physiological and social process by which an individual or a group increasingly adopts extreme political, social, or religious ideals. These beliefs reject or undermine the existing status quo, democratic institutions, or constitutional values. Crucially, radicalization transitions a person from holding passive viewpoints to actively accepting or participating in the use of violence and undemocratic means to achieve specific ideologies goals. গোপনীয়তা আইনসমূহৰ সৈতে সন্মতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে অসমৰ কাউণ্টাৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন চেল হৈছে উগ্ৰপন্থী তথ্যৰোধ আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এক নতুনকৈ ঘোষিত বিশেষ প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থা। বুজি পাইছে? কাউণ্টাৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন মানে কি? গোপনীয়তা আইনসমূহৰ সৈতে সন্মতি অসমৰ কাউণ্টাৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন চেল হৈছে উগ্ৰপন্থী তথ্য ৰোধ আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এক নতুনকৈ ঘোষিত বিশেষ প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থা। ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই উপস্থাপন কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 5 বছৰীয়া দৃষ্টিভংগীৰ অংশ হিচাপে 2026 চনৰ মে' মাহত ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা
এই কোষটো বিশেষকৈ ৰাজ্যখনৰ কৌশলগত আৰু স্পৰ্শকাতৰ ভূ-ৰাজনৈতিক অৱস্থানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উগ্ৰবাদৰ ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা এক সক্ৰিয় ব্যৱস্থা। অসমত কাউণ্টাৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন চেল হৈছে উগ্ৰপন্থী তথ্য ৰোধ আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এক নতুনকৈ ঘোষিত বিশেষ প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থা। প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য যুৱ শোষণ প্ৰতিৰোধ কৰা। মূল লক্ষ্য হৈছে দুৰ্বল স্থানীয় যুৱ-যুৱতীসকলক উগ্ৰপন্থী সংগঠন আৰু বিশ্বব্যাপী সন্ত্ৰাসবাদী মডিউলৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নিযুক্তি বা হেতালি খেলাৰ বাবে সুৰক্ষা দিয়া। মূল মূল্যবোধক প্ৰসাৰিত কৰা। কোষটোক বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সাংবিধানিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐক্য আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতি সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰসাৰিত কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। জনগাঁথনিগত নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰা। ই ৰাজ্যখনৰ আৰ্থ-সাংস্কৃতিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ কঠোৰ সীমা নিৰীক্ষণ, অনুপ্ৰৱেশ বিৰোধী প্ৰতিষ্ঠা আৰু আইনী কাঠামোৰ সৈতে একেলগে কাম কৰা। কৌশল আৰু দৃষ্টিভংগী। বিশুদ্ধভাৱে সক্ৰিয় কৌশলগত অভিযানত মনোনিৱেশ কৰা পৰম্পৰাগত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী ইউনিট যেনে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্কফৰ্চৰ বিপৰীতে এটা প্ৰতি-উগ্ৰবাদ কোষে সাধাৰণতে প্ৰতিৰোধমূলক আৰু কোমল শক্তিৰ কাঠামো গ্ৰহণ কৰে। সম্প্ৰদায়ৰ সংযোগ। উগ্ৰপন্থী আখ্যানৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা গঢ়ি তুলিবলৈ স্থানীয় সম্প্ৰদায়, ধৰ্মীয় নেতা আৰু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে অংশীদাৰত্ব কৰা। কাউণ্টাৰ নেৰেটিভছ। অনলাইন আৰু অফলাইন অপ্ৰচাৰক প্ৰতিহত কৰিবলৈ কৌশলগত যোগাযোগ আৰু সজাগতা কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰা। ডি-ৰেডিকেলাইজেশ্যন আৰু পুনৰ্বাসন। উগ্ৰবাদী মতাদৰ্শৰ সন্মুখীন হ'ব পৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে পৰামৰ্শ, পথ প্ৰদৰ্শন আৰু আৰ্থ-সামাজিক সংহতিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা। অন্তৰ্নিহিত প্ৰসংগ। অসম বাংলাদেশৰ সৈতে ছিদ্ৰযুক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত ভাগ আৰু কৌশলগতভাৱে সংবেদনশীল শিলিগুৰি কৰিডৰ ওচৰত আছে। বছৰ বছৰ ধৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে নিয়মিতভাৱে স্লিপাৰ চেল উন্মোচন কৰি আহিছে আৰু স্থানীয় আৰ্থ-সামাজিক দুৰ্বলতা বা জাতিগত উত্তেজনাৰ শোষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উগ্ৰপন্থী নেটৱৰ্কসমূহে নিযুক্তিৰ পৰিকল্পনাক বিফল কৰিছে। এই নিবেদিত কোষটোৰ প্ৰতিষ্ঠাই কেৱল সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত মতাদৰ্শই শিপাই যোৱাত বাধা দিয়ালৈ পৰিৱৰ্তনক প্ৰতিষ্ঠানিক কৰি তোলে। ঠিক আছে। এৰিয়া অফ ইম্পেক্ট এণ্ড ইম্পৰ্টেন্স এণ্ড বেনিফিটছ। বুজি পালেনে ৰেডিকেলাইজেশ্যন কি হয়? Area of impact and importance and benefits. Geopolitical security. Assam shares borders with international neighbors and sits adjacent to the sensitive Siliguri corridor. Preventing radicalization stops external hostile actors from exploiting internal fault lines. Preserving social cohesion. Assam is a mosaic of tribes, ethnicities, and religious communities. Early intervention prevents communal polarization and maintains harmony. Socio-economic stability. Historical insurgency severely shocked Assam's economic growth. Countering radicalization ensures a peaceful environment that attracts investment and secures the future of the state's youth. Shifting from the reactive to proactive. Rather than relying solely on post-violence law enforcement,
This cell emphasizes prevention, stopping extremism before it takes root. Conclusion: the creation of counter-radicalization cell in Assam marks a sophisticated private state internal security strategy. By completing hard security operations with ideological de-radicalization, the initiative acknowledges that extremist threats cannot be defeated by force alone. They must be countered in the minds of vulnerable individuals. For the cell to succeed seamlessly, it will need to maintain a delicate balance, acting decisively against decisive threats while remaining deeply rooted in empathy, community trust, and the preservation of constitutional freedoms. Consider the following statements regarding the counter-radicalization cell announced in Assam. It was officially unveiled by the Chief Minister of Assam during a state cabinet meeting. Statement 2: the primary objectives of the cell is to shield vulnerable youth from being misled by extremist recruiters. Statement 3: it aims to operate in isolation from central agencies like the National Investigation Agency to maintain state autonomy. Which of the statements given above are correct? Option A, statement 1 and 2 only. Option B, statement 2 only. Now option C, 2 and 3 only. Option D, 1, 2 and 3 only. Consider the following statements regarding the counter-radicalization cell announced in Assam. Option B, statement only 2 Hutta. Statement 1 is incorrect because the cell was unveiled by Governor Lakshman Prasad Acharya during his address to the State Legislative Assembly, not by the Chief Minister in a cabinet meeting. Statement 2 is correct as protecting younger demographics is a core objective. Statement 3 is incorrect because the framework explicitly notes that it operates in tandem with existing bodies like the Special Task Force and the National Investigation Agency. Option B, statement 2 to শুদ্ধ হয়। ঠিক আছে, আৰু এটা কোৱেশ্চন আনিছিলো ইয়াৰ ওপৰত, ৰেডিকেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত। So, with reference to the forms of radicalization observed in the context of the Northeast India, particularly Assam, consider the following statement. Statement 1, statement 2, statement 3. Ethno-nationalist radicalization is primarily driven by perceived threats to indigenous identity, often summarized by the phrase Jati Mati Vati. Digital radicalization relies heavily on the social media echo chambers and encrypted communication to bypass traditional administrative checks. Left-wing extremism is the third number statement in the region has historically leveraged agrarian issues and governance gap to mobilize support. Which of the statements given above are correct? Option A শুদ্ধ নে B শুদ্ধ নে C শুদ্ধ নে D শুদ্ধ? Option D, গোটেইকেইটা statement শুদ্ধ হয় 1, 2 and 3. All statements accurately depict the socio-political dynamics of radicalization in the region. Ethno-nationalism targets identity protection. Digital mediums exploit algorithmic propagation to isolate individuals,
and far-left ideologies historically capitalize on underlying socioeconomic grievances and development deficits. Statement 1 to 3 গোটেইকেইটা শুদ্ধ হয়। Moving to the next topic, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma hailed the discovery of a new gecko species, Cryptodactylus zayadictae. The discovery of the new gecko species, Cryptodactylus zayadictae, which was lauded by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. In May 2026, a collaborative team of scientists and researchers from across Northeast India, Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram officially described a new to science species of bent-toothed gecko named Cryptodactylus zayadictae. The discovery was formally published in the prestigious peer-reviewed international scientific journal, European Journal of Taxonomy. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma hailed the breakthrough as a testament to the region's immense ecological wealth and the exceptional capability of each local scientific community. Key points. The discovery team. The research was a joint effort by scientists from various biodiversity organizations and academic institutions across the Northeast, including Mizoram University and conservation groups in Guwahati and Agartala. Geographical locations. The specimens were collected from the lowland forest patches of North Tripura district during field surveys conducted between 2024 and 25. The species is named in honor of Dr. Zayadicta Purokastha, a renowned herpetologist based in Assam. The name was chosen by his former students and peers to recognize his tireless mentorship and pioneering contribution to reptile and amphibian conservation in Northeast India. Biological traits. It belongs to the Cryptodactylus khasiensis group, a lineage of bent-toothed geckos known for high levels of localized evaluation. It is primarily nocturnal, emerging at night to forage for food and retreating into deep burrows and rocky crevices during the day. It is a micro-endemic species currently known to occupy a highly restricted habitat range of just 8 to 12 square kilometers. Scientific identification. The team used an integrative taxonomic approach combining morphological, statistical, and molecular analysis. They found that C. zayadictae has a 4.7% to 5.2% genetic divergence in each mitochondrial ND2 gene compared to its closest relative, Cryptodactylus tripuraiensis, proving it is an entirely distinct species. Pronunciation ভুল হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে ক্ষমা খুজিছোঁ। Significance. Highlighting a biodiversity hotspot, shift in research focus, conservation urgency. 2026 চনৰ মে মাহত সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকৰ সহযোগী দল এটাই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজ্ঞানলৈ নতুনকৈ অহা এটা প্ৰজাতিৰ বেকা ভৰিৰ গেকৰ বৰ্ণনা কৰিছিল।
ক্ৰাইটোডেক্টিলাছ জায়াডিত্তই নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই আৱিষ্কাৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ইউৰোপীয় জাৰ্নেল অৱ টেক্সনমি নামৰ প্ৰতিষ্ঠিত সমনীয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনাত প্ৰকাশ পাইছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অগ্ৰগতিৰ প্ৰশংসা কৰে অঞ্চলটোৰ অপৰিসীম পৰিৱেশ সম্পদ আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বৈজ্ঞানিক সমাজৰ ব্যতিক্ৰমী সামৰ্থ্যৰ প্ৰমাণ বুলি। মূল কথা, আৱিষ্কাৰৰ দল মিজোৰাম বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটী আৰু আগৰতলাৰ সংৰক্ষণ গোটকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংস্থা আৰু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানীসকলৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত এই গৱেষণা আছিল। ভৌগোলিক অৱস্থান 2024 চনৰ পৰা 2025 চনৰ ভিতৰত কৰা ক্ষেত্ৰ জৰীপৰ সময়ত উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ নিম্নভূমিৰ অৰণ্যৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। নামাকৰণ অসমৰ প্ৰখ্যাত হাৰ্পেটলজিষ্ট ডক্টৰ জায়াদিত্য পুৰকায়স্থৰ সন্মানত এই প্ৰজাতিটোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে। উত্তৰ পূব ভাৰতত সৰীসৃপ উভচৰ প্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অক্লান্ত মেণ্টৰশ্বিপ আৰু অগ্ৰগণী অৱদানক স্বীকৃতি দিবলৈ তেওঁৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সমনীয়াসকলে এই নামটো বাছি লৈছিল। তাৎপৰ্য, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ এটা হটস্পট উজ্জ্বল কৰা। এই আৱিষ্কাৰে উত্তৰ পূব ভাৰতত লিপিবদ্ধ হোৱা চাইৰডেক্টিলাছ প্ৰজাতিৰ মুঠ সংখ্যা 31লৈ বৃদ্ধি কৰে। ই ভাৰত বাৰ্মা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ হটস্পটৰ জটিল জৈৱ ভূগোলৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, য'ত অন্যান্য ভূখণ্ড আৰু ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাই সুকীয়া প্ৰজাতিৰ বিৱৰ্তনক আগুৱাই লৈ যায়। গৱেষণাৰ মনোযোগৰ পৰিৱৰ্তন ঐতিহাসিকভাৱে উত্তৰ পূব ভাৰতত সংৰক্ষণ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মনোযোগে এক শিংযুক্ত গড়, বাঘ, হাতী আদিৰ দৰে কাৰিজমেটিক মেঘফনাক অতিশয় অনুকূল কৰি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এটা ক্ষুদ্ৰ গেকক ৰাজহুৱাভাৱে স্বীকৃতি দিয়াটোৱে হাৰ্পেটফনাক পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সংৰক্ষণৰ জৰুৰী, যিহেতু ই ইমান খণ্ডিতভাৱে সৰু ভৌগোলিক অঞ্চল দখল কৰে আৰু বাসস্থানৰ বিঘিনিৰ ফলত তাৎক্ষণিক হেঁচাত পৰে, সেয়েহে গৱেষকসকলে শ্ৰেণী বিভাজনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যে IUCN ৰঙা তালিকাৰ মাপকাঠিৰ অধীনত চি জায়াদিত্যক তথ্যৰ অভাৱ হিচাপে দিছে। এইটো ছবিখন দেখিবলৈ পাইছে। Conclusion: the discovery of the Chirodactylus zayadycte is more than just the addition of a new name to the tree of life. It is a celebration of regional scientific collaboration. By honoring Dr. Jayaditya Purakastha, the discovery highlights the growing legacy of homegrown herpetology in India. Moving forward, the praise from state leadership serves as a loud call to action for policy makers to prioritize the preservation of the lesser-known, rapidly degrading habitats of Northeast India before its hidden biodiversity slips away unnoticed. With reference to the biodiversity of Northeast India, the discovery of Chirodactylus zayadycte, consider the following statements. Statement 1. Genetic analysis revealed that Chirodactylus zayadycte shares an identical DNA sequence with its closest relative, Chirodactylus tripuranensis, without any genetic divergence. The discovery brings the total number of Chirodactylus species
recorded in Northeast India to over 30. Due to its highly restricted habitat range and immediate local threats, researchers have proposed classifying it under the data deficient category of the IUCN Red List. Which of the statements given above are correct? Option A, B নে C নে D শুদ্ধ হয় ক'ব লাগে With reference to the biodiversity of the Northeast India and the discovery of Cyrodactylus zoadicta, consider the following statements. Correct answer hol option B 2 and 3 only. Option B 2 and 3 only. Statement 1 is incorrect because scientific identification proved that C. zoadicta has a distinct 4.7 to 5.2% genetic divergence from C. tripuranensis, confirming it is a separate species. Statement 2 and 3 are correct. It brings the regional count of the genus to 31, and its microendemic nature prompted the recommendation for a data deficient status. Option B 2 and 3 to correct hoy. Moving to the next topic, Rupamani Gaur has credited historic by becoming the first woman from Assam to scale Mount Everest as part of the Indo-Tibetan Border Police all-women expedition team. Rupamani Gaur has credited history by becoming the first woman from Assam to scale Mount Everest as part of the Indo-Tibetan Border Police all-women expedition team. Introduction. In a historic milestone for Indian mountaineering and women's empowerment, Rupamani Gaur has etched her name into history books by becoming first woman from Assam to successfully scale Mount Everest, 8,848.86 meters. She achieved this monumental feat on May 21, 2026. As an integral member of the Indo-Tibetan Border Police first ever all-women international Everest expedition. Hailing from a modest background in Nilabari, Lakhimpur district, Assam, the 26-year-old ITBP constable was the very first member of her 11-woman climbing contingent to set foot on the world's highest peak, sparking widespread celebration across the nation. Key points: the expedition, the route and timeline, and flawless execution. মূল পইণ্টসমূহ অভিযান গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ নাৰী শক্তি বণ্টন কাৰ্যসূচীৰ তত্বাৱধানত আয়োজিত এই অভিযান আছিল ITBPৰ প্ৰথমটো সৰ্বমহিলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এভাৰেষ্ট অভিযান। পথ আৰু সময়ৰেখা 14জনীয়া দলটোক 11গৰাকী মহিলা পৰ্বতাৰোহী আৰু 3গৰাকী কাৰিকৰী কৰ্মচাৰীকে ধৰি 2026 চনৰ 19 এপ্ৰিলত নতুন দিল্লীৰ পৰা ফ্লেগ অফ কৰা হৈছিল। দলটোৱে 100% সফলতাৰ হাৰ উল্লেখযোগ্য, য'ত 11গৰাকী মহিলাই সফলতাৰে শীৰ্ষত উপনীত হয়। ৰূপমণিৰ নেতৃত্বত পুৱা 6:52 বজাত প্ৰথমখন শীৰ্ষ সন্মিলন ৰেকৰ্ডিং কৰা হয়। তাৎপৰ্য কি হয়? Significance: Championing নাৰী শক্তি ওমেন পাৱাৰ। নাৰী শক্তি মহিলা শক্তি চেম্পিয়নশ্বিপ 1 বিশ্বৰ আটাইতকৈ কঠোৰ পৰিৱেশলৈ সৰ্বমহিলা সামৰিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী এটাৰ সফল নিয়োগ আৰু সম্পূৰ্ণতাই ভাৰতৰ মহিলা সীমান্ত কৰ্মীৰ শাৰীৰিক কণ্ডিশ্যনিং, অভিজাত কৌশলগত ক্ষমতা আৰু মানসিক ধৈৰ্যক প্ৰমাণ কৰে। ই উচ্চতাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু চৰম জীয়াই থকাৰ সম্পৰ্কে গাঁথনিগত কুসংস্কাৰক ভাঙি পেলায়।
উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বাবে এটা লেণ্ডমাৰ্ক লেগেচি। ইয়াৰ পূৰ্বেও অসমৰ পুৰুষে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হোৱাৰ বিপৰীতে ৰূপমণিৰ এই সাফল্যই ৰাজ্যখনৰ মহিলাসকলৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া বাধা ভংগ কৰিছে। তেওঁৰ এই বিজয়ে অসমৰ আঞ্চলিক এথলেটিক আৰু দুঃসাহসিক প্ৰতিভাক বিশ্ব মানচিত্ৰত স্থান দিছে, যিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে নম্ৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ব্যক্তিয়ে গ্ৰীড আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সমৰ্থনেৰে বিশ্ব মাইলৰ খুঁটি লাভ কৰিব পাৰে। পৰিৱেশ ষ্টুৱাৰ্ডশ্বিপ এই অভিযান কেৱল শাৰীৰিক পৰীক্ষা নাছিল, ই এটা পৰিৱেশ কেন্দ্ৰিক বাৰ্তা বহন কৰিছিল। দলটোৱে আৰোহণৰ সময়ত স্বচ্ছ হিমালয় হিমবাহ ৰক্ষা কৰক পদক্ষেপত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, জলবায়ু সজাগতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে এভাৰেষ্টৰ ভংগুৰ ওপৰৰ ঢালৰ পৰা আৱৰ্জনা শাৰীৰিকভাৱে সংগ্ৰহ কৰিছিল। কনক্লুজন: Rupamani Gaur's journey from the plains of Lakhimpur to the top of the world is a masterclass in resilience. As praised by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, her historic feat stands as an immense source of pride for Northeast India and serve as a powerful catalyst for the nation's youth to dream big and conquer new heights. Through coordination, strict discipline, and unwavering determination, Rupamani and the ITBP team have paved a definitive trail for future generations of women mountaineers. Consider the following statements regarding the recent historic achievement of Rupamani Gaur. Statement 1. She is the first woman from Assam to successfully scale Mount Everest. Statement 2. She achieved this milestone as part of an all-women expedition organized by the Indo-Tibetan Border Police. Statement 3. The expedition team successfully submitted the peak via the North Col route from the Tibet side. Which of the statements given above are correct? Statement 1 and 3, statement 1 and 2, 2 and 3, statement 1, 2, 3 kutegita hutta hoy. Consider the following statements regarding the recent historic achievement of Rupamani Gaur. So correct answer to sao ho. Option B is the correct answer, 1 and 2 only. Statements 1 and 2 are correct. Rupamani Gaur became the first woman from Assam to scale Mount Everest as part of the ITBP's all-women expedition team. Statement 3 is incorrect because the contingent successfully navigated the treacherous south Col route from the Nepal side, not the North Col route. ঠিক আছে? Moving to the next topic, endangered Asiatic wild dog returns to Kaziranga Karbi Anglong landscape. Endangered Asiatic wild dog returns to Kaziranga Karbi Anglong landscape. The confirmed return and revival of the endangered Asiatic wild dog, scientifically known as the thole or Cuon alpininus to the Kaziranga Karbi Anglong landscape in Assam is a massive ecological milestone. Once considered locally extinct in this specific region, recent tracking and confirmation of a breeding pack highlight a powerful story of wildlife recovery. Timeline of the thole's return. The return of the thole was not sudden. It has been a gradual, stealthy comeback documented by scientists from the Wildlife Institute of India and forest officials. Prior to 2022, the 2022 breakthrough, the 2026 confirmation. The significance of the Kaziranga Karbi Anglong landscape.
The role of wildlife corridors. Scientists focus their monitoring on 4 critical animal corridors: Panabari, Haldibari, and Kanchanjuri and Amuguri. These corridors bridge the low-lying flat-prone grasslands of Kaziranga National Park with the elevated, safer forest terrains of the Karbi Anglong Hills. During Assam's severe annual monsoon floods, animals utilize these corridors to escape drowning by moving to higher ground in Karbi Anglong. The fact that tholets were captured in the Amuguri corridors proves that keeping these paths free from human encroachment is vital for the survival and migration of apex carnivores. Why this return matters economically and ecologically. The thole is classified as endangered on the IUCN Red List and receives top-tier protection under Schedule 1 of India's Wildlife Protection Act 1972. Its resurgence carries a profound ecological weight. Indicator of health, ecosystem balance, and conservation success. Where did they come from? Biologists suggest that the returning tholets migrated from a source population in nearby dense forests, likely originating from areas like Itanki National Park in Nagaland or the Dampa Tiger Reserve in Mizoram, navigating through a fragmented patches of forest until they found a stable home in restored KKAL. The historic comeback serves as a proof that when given a well-connected path and a protected habitat, nature has an extraordinary capacity to heal and reclaim its lost territory. With reference to the Kaziranga Karbi Anglong landscape, consider the following statements. Statement 1. The landscape acts as a vital ecological corridor connecting the ecosystems of Assam with Meghalaya and Nagaland. Statement 2. The animal corridors within this landscape allow wildlife to migrate to the low-lying grasslands of Kaziranga to escape the severe annual floods of the Karbi Anglong Hills. The recent confirmation of an active breeding pack of tholes was recorded specifically in the Amuguri Wildlife Corridor. Which of the statements given above are correct? Option A শুদ্ধ, B শুদ্ধ, C শুদ্ধ, D শুদ্ধ. With a reference to the Kaziranga Karbi Anglong landscape, consider the following statements. The landscape acts as a vital ecological corridor connecting the ecosystems of Assam with Meghalaya and Nagaland. The animal corridors within this landscape allow wildlife to migrate to the low-lying grasslands of Kaziranga to landscape the severe annual floods of the Karbi Anglong Hills. The recent confirmation of an active breeding pack of tholes was recorded specifically in the Amuguri Wildlife Corridor. Kontu শুদ্ধ? Option B, 1 and 3 only. Statement 1 is correct as the KKAL serves as a massive genetic base across the region south of the Brahmaputra River. Statement 2 is incorrect because the migration pattern has the reverse. Animals use the corridors to escape the low-lying flat-prone grasslands of Kaziranga National Park to seek refuge in the suffer elevated forest terrains of the Karbi Anglong Hills. Statement 3 is correct as automated camera traps and field observation tracked the breeding pack utilizes the Amuguri corridor.
Option B 1 and 3 only. Correct. Moving to the next topic. Assam's Gitika Talukdar is the only female Indian photojournalist. Accredited for FIFA World Cup 2026. Assam's Gitika Talukdar is the only female Indian photojournalist accredited to FIFA World Cup 2026. Assam-based sports photojournalist Gitika Talukdar has made history by securing official FIFA accreditation for the 2026 FIFA World Cup, being jointly hosted by the United States, Canada, and Mexico. Her selection is highly significant because she is the only female photojournalist from India to be accredited for this prestigious global tournament. Her achievement highlights a story of persistence, high-level capability, and breaking barriers in a fiercely competitive male-dominated field. Rare and historic milestone. Getting accredited by FIFA is an incredibly difficult feat. For a mega event like the 2026 World Cup, which is expanding to a historic 48-team format, thousands of international agencies, journalists, and seasoned sports photographers from around the world apply for a very limited number of media spots. By securing this slot, Gitika Talukdar is not just representing India, she is the sole female face representing the Indian media contingent on the sidelines of global football's grandest stage. Second, but a hat-trick of men's FIFA World Cup. This is not a one-time stroke of luck. The 2026 tournament marks Talukdar's third consecutive men's FIFA World Cup assignment. 2018 FIFA World Cup Russiaত হৈছিলে, তাতো তাই ফটোজাৰ্নেলিষ্ট হিচাপে পাইছিলে। 2022 FIFA World Cup কাটাৰত হৈছিলে। 2026 FIFA World Cup USA, Canada, and Mexico. Third consecutive men's FIFA World Cup assignment. তাইৰ এইটো। বাকি একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ড এণ্ড জাৰ্নি এডুকেশ্যন ক'ৰ পৰা কৰিছিলে? বৰ্ণ ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড ডিপলি ৰুটেড ইন আছাম, Gitika's journey into global sports photography began far from India's traditional media hubs like Mumbai and Delhi. Education, she studied across various cities in Kendriya Vidyalaya before earning a scholarship from South Korea's Ministry of Sports and Culture. Specialization, she pursued her education in global sports management at Seoul National University, where her academic research ironically focused on gender inequality in sports media, a barrier she would successfully break through in her own career. Experience, with nearly 2 decades of experience, she transitions seamlessly between independent photojournalism, working with photo news agencies, and documenting massive regional tournaments like the IPL, Commonwealth Games, and ICC events. Why her style stands out? Sports photography on a global level requires intense physical stamina, rapid reflexes, and high-end technical equipment. Talukdar has been widely recognized for capturing the human element of the game, rather than just capturing a clean shot of a ball hitting the back of the net. Her work focuses on the intense psychological pressure, raw emotions,
fleeting expressions of the defeat and explosive joy of the fans and players alike. ঠিক আছে? Question: With reference to global sports photojournalism and representation from Assam, consider the following statements. Gitika Talukdar has been officially accredited by the International Olympic Committee to cover both the Tokyo 2020 and Paris 2024 Olympic Games. Second statement: the media accreditation for global events like the FIFA World Cup is independently handled by regional state football associations without any coordination with national bodies like the AIFF. Which of the statements given above is oblique are correct? Statement 1 to শুদ্ধ, ne 2 to শুদ্ধ, ne both 1 and 2, ne neither 1 or 2. কোনটো শুদ্ধ হয়? With reference to global sports photojournalism and representation from Assam, consider the following statements. Answer: correct answer option A, 1 only. Statement 1 is correct. She covered both the Tokyo and Paris Olympics with official credentials. Statement 2 is incorrect because international media accreditation requires a processing and structural routing through national governing bodies like the All India Football Federation and the Asian Football Confederation. ঠিক আছে? Option A is the correct answer. Moving to the next topic, Ranjit Kumar Das elected as Speaker of Assam Legislative Assembly. Ranjit Kumar Das elected as the Speaker of Assam Legislative Assembly. Four-time BJP MLA Ranjit Kumar Das, frequently spelled Ranjit Kumar Das, was unanimously elected as the Speaker of the 16th Assam Legislative Assembly on May 21, 2026. 16th Assam Legislative Assembly on May 21, 2026. His election is a landmark event in Assam legislative history for several key reasons. Historic second term, Das has created history by becoming the first person in the legislative annals of Assam to serve a second term as Speaker. He previously held a prestigious position for a brief period from June 2026 to December 2026 during the first BJP-led government in the state, before stepping down to serve as the BJP state president. Second point, unanimous election. His appointment was cleared without opposition. Pro-term Speaker Chandramohan Patwari officially announced his election after 3 nominations were moved in Das's favor, with no competing nominations filed. Leaders across the political spectrum, including the Chief Minister Himanta Biswa Sarma and opposition Congress leaders, extended their congratulations, with the opposition expressing confidence that he would maintain strict neutrality and uphold democratic values in the House. ঠিক আছে? ইয়াতে এটা কথা হল, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যে while both positions are vital to the functioning of a state legislative assembly, they serve entirely different purposes. Pro-term speaker and permanent speaker মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি হয় জানেনে আপোনালোকে? The pro-term speaker is a temporary caretaker, whereas permanent speaker is the long-term constitutional head of the house. ঠিক আছে? Difference এইটোৱে মেইন যে pro-term speaker is a temporary caretaker, whereas permanent speaker is the long-term constitutional head of the house. মনত ৰাখিব।
ইয়াতে ডিফাৰেন্সখিনি ভালকৈ আনিছোঁ মই pro term speaker and a permanent speaker ডিফাৰেন্স কি হয় meaning of the name pro term is a Latin phrase meaning for the time being and permanent presiding officer of the house tenure temporary usually lasts only for a few days at the very beginning of a new assembly and a long term typically serves for the entire 5-year duration of the assembly unless they resign or they are removed. Who appoints them? Appointed and administered the oath by the governor of the state. Permanent speaker elected by the MLAs, members of the legislative assembly for the among themselves. Primary duty, administer the oath of office to all newly elected MLAs. Conduct the election of the permanent speaker. Permanent speaker conducts all regular legislative business, maintains order and moderates debates. Powers limited, they do not typically preside over major debates, pass bills or take disciplinary actions. Permanent speaker extensive, possesses vast powers including naming and suspending members and deciding on anti-defection case. ঠিক আছে এইখিনিয়ে ডিফাৰেন্স আছিল pro term speaker and permanent speaker ডিফাৰেন্স কি হয় the workflow how it works in practice when a new assembly is formed the previous speaker immediately vacates their office this creates a brief vacuum which is result in a two-step process. Step 1. The governor usually selects the most senior MLA of the house to be the pro term speaker. This person's sole job is to swear in the new MLAs and oversee the voting process for a permanent leader. As soon as the new speaker is elected, the pro term speaker's role automatically ends. Step 2. The permanent leader. Once elected by the majority of the house, the permanent speaker takes the chair and officially begins running the state legislative business. ঠিক আছে Thank you. অসমৰ সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলীৰ May 2026 ইমানখিনি আছিলে আৰু যদি আছে মই নেক্সট ক্লাছত লৈ আহিম কিন্তু এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ যিসকলে মোৰ আজিৰ এই অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ ক্লাছটো চালে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰ নতুন ক্লাছ এটিত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি লগতে এইখিনিতে কৈ যাওঁ যে যিসকলে ক্লাছটো চাই ভাল পালে উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাই যাতে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ